Ashton siempre había sido un hombre de éxito. Su nombre aparecía en los titulares, sus negocios se expandían por ciudades enteras, y su fortuna parecía no tener límites. Pero, a pesar de todo ese poder, había un vacío que ni el dinero ni la fama podían llenar. Esa mañana, mientras caminaba por la calle empapada por la lluvia, su teléfono vibró con un mensaje que lo hizo detenerse. Era Leora, su mejor amiga desde la secundaria. Durante 20 años, ella había sido su refugio, su confidente, la única que conocía al niño inseguro que se escondía detrás del hombre de negocios implacable. Entró en el café que siempre habían compartido, ese pequeño rincón en Capitol Hill donde el aroma del café tostado mezclado con libros antiguos parecía detener el tiempo. Allí estaba ella, con su cabello recogido, sus ojos brillando con curiosidad y una serenidad que él nunca podía fingir. Ashton se sentó frente a ella, con las manos temblando ligeramente. Lo que estaba a punto de pedir no era un favor cualquiera, era una petición que cambiaría sus vidas para siempre. Leora, necesito que escuches algo importante, dijo, su voz vacilante, casi rota. Ella lo miró, inclinando la cabeza, recordando por que siempre había confiado en él. Estoy perdiendo la oportunidad de ser padre, y quiero que seas tú quien me ayude, susurró Ashton, cada palabra cargada de vulnerabilidad. Leora lo observó en silencio, sintiendo como el mundo a su alrededor se desvanecía mientras procesaba aquella confesión. Él no pedía un contrato, ni un trato frío, pedía confianza, amor y un acto de generosidad que solo podía surgir de la amistad más profunda. Durante minutos, la única evidencia de vida era el vapor de las tazas de café y el murmullo lejano de otras conversaciones. Leora sentía como el peso de la decisión se instalaba en su pecho. Podía decir que no, podía huir de esa responsabilidad, pero, esta era la oportunidad de construir algo extraordinario, algo que ni ellos mismos habían imaginado. Ashton, comenzó ella, con un hilo de voz que traicionaba su calma habitual, necesito tiempo para pensarlo. Ashton asintió, reconociendo la paciencia que siempre había caracterizado a su relación. No había prisa. La amistad que los unía era más fuerte que cualquier decisión precipitada. Mientras salía del café bajo la lluvia que lavaba las calles de la ciudad, sintió que algo dentro de él se abría, una mezcla de miedo y esperanza que no podía ignorar. Esa noche, Leora se sentó en su pequeño apartamento, rodeada de libros y recuerdos de una vida tranquila pero plena. Cada palabra de Ashton resonaba en su mente, quiero que seas tú. Podía sentir el peso de los años, de los momentos compartidos, de las risas y lágrimas que los habían unido. La decisión no era fácil, pero en lo profundo de su corazón, supo que este momento podía transformar sus vidas de maneras que nunca habían imaginado. Mientras escribía en su diario, tratando de ordenar sus pensamientos, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez lo que Ashton pedía no era solo un favor, era un acto de amor, confianza y fe en algo más grande que ellos mismos. Algo que, si aceptaba, podría cambiar no solo su futuro, sino también la forma en que el mundo vea la fuerza de la amistad y la generosidad. Al día siguiente, Leora se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Las palabras de Ashton seguían resonando en su mente como un eco persistente, quiero que seas tú. Preparó su café con movimientos mecánicos, pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Recordó todas las veces que Ashton había estado a su lado,
en los días más oscuros, en los momentos de perdida, en las decisiones difíciles que parecen insuperables. Nunca le había fallado, y él confiaba en ella con algo que iba más allá de lo imaginable. Decidió que necesitaba verlo, no solo para darle una respuesta, sino para entender lo que este paso significaría. Se vistió con cuidado, buscando reflejar la calma que intentaba sentir. Camino hacia el café donde siempre se encontraban, donde cada rincón parecía tener su propia historia compartida. Cuando Ashton la vio entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo. Nunca había estado tan vulnerable, y sin embargo, allí estaba él, confiando en ella. He pensado mucho anoche, dijo Leora, tomando asiento frente a él. Y creo que puedo hacerlo, pero necesitamos hablar de todo. Las implicaciones, las responsabilidades, todo. Ashton asintió, aliviado de escuchar su voz, su tono firme pero cálido. Por primera vez en años, sentía que no estaba solo. Mientras discutían los detalles, desde lo emocional hasta lo práctico, un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era un silencio de distancia, sino de comprensión mutua, de reconocimiento de que este acto no solo cambiaba sus vidas, sino también la manera en que se veían a sí mismos y a su amistad. Mientras hablaban, Leora se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. No solo sentía miedo, también había un brillo de esperanza, una sensación de propósito que nunca había experimentado. Ashton, por su parte, mostraba una vulnerabilidad que raramente permitía. No era el hombre de negocios implacable que todos conocen, sino el Ash que ella había conocido desde la secundaria, humano, frágil y profundamente confiado en ella. La conversación terminó con un acuerdo silencioso, una promesa que no necesitaba palabras, lo harían juntos. Mientras salían del café bajo la lluvia que caía suavemente sobre la ciudad, ambos sintieron que estaban a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo de sus vidas. No había garantías, solo fe en la amistad, en la confianza y en el amor que había crecido silenciosamente durante 20 años. Esa noche, Leora se sentó frente a la ventana de su apartamento, mirando cómo la lluvia formaba ríos en los cristales. Sintió una mezcla de miedo y emoción, pero también una certeza profunda, estaba tomando la decisión correcta. Porque a veces, los actos de generosidad y confianza no solo cambian el presente, sino que también transforman la manera en que el mundo percibe la fuerza del corazón humano. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas y preparativos silenciosos. Ashton y Leora habían decidido dar este paso juntos, pero la realidad de lo que estaban haciendo comenzaba a pesar sobre sus hombres. No era solo un acto de amistad, era una decisión que podía cambiar para siempre sus vidas y la manera en que los demás los verían. Leora sentía el vértigo de la responsabilidad, mientras Ashton, por primera vez, parecía depender completamente de alguien. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde salían ir de jóvenes, Leora rompió el silencio. Ash, ¿es algo sale mal? Preguntó, su voz temblando ligeramente. No habló solo del embarazo, habló de nosotros, de nuestra amistad, de todo. Ashton la miró, con esa calma que siempre parecía inquebrantable, aunque ahora levaba un brillo de vulnerabilidad en los ojos. Lo sé, Leora. Pero confío en ti. Y confío en que esto pueda ser algo hermoso, no solo para nosotros, sino para la vida que vamos a crear. Esa noche, mientras cada uno regresaba a su hogar,
el peso de la decisión se hizo más real. Leora se sentó frente a su escritorio, abriendo su diario, como solía hacer cuando necesitaba ordenar sus emociones. Recordó todas las veces que había sido subestimada, por su elección de carrera, por su forma de ser reservada, por no seguir los caminos convencionales que la sociedad esperaba. Pero ahora, sentía que cada una de esas experiencias la había preparado para este momento. Tenía la fuerza, la paciencia y la claridad para tomar una decisión que otros quizás considerarían imposible. Al día siguiente, en la oficina de Ashton, las tensiones del mundo exterior los alcanzaron. Los socios de negocio lo miraban con respeto, pero también con una leve desconfianza. ¿Cómo podría un hombre tan exitoso arriesgarse algo tan personal y vulnerable? Ashton respondió con su habitual aplomo, pero por dentro, sabía que esta vez no estaba actuando solo como empresario. Estaba actuando como un hombre que confiaba plenamente en su mejor amiga, en alguien que había estado a su lado cuando nadie más lo hizo. Mientras tanto, Leora comenzó a notar algo más, la admiración que sentían otros por Ashton no la intimidaba, la motivaba. No se trataba de su riqueza, sino de su humanidad. De cómo, a pesar de todos los obstáculos, se atrevía a mostrar miedo, esperanza y amor de la manera más pura. Y en esa admiración, Leora encontró la fuerza para decidir que podía enfrentar cualquier desafío, incluso el juicio de quienes no comprendieran su elección. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con las luces de los rascacielos y la lluvia volvía a caer suavemente, Leora sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la amiga de Ashton, estaba lista para ser parte de algo mucho más grande, algo que exigiría coraje, paciencia y un corazón abierto. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, ambos sabían que, juntos, podrían transformar la vulnerabilidad en fuerza, y la amistad en un lazo indestructible que nadie podría romper. Con el paso de los días, la decisión de Leora y Ashton comenzó a atraer la atención de quienes los rodeaban. Amigos, familiares y colegas empezaron a murmurar, algunos con admiración, otros con escepticismo. No todos entendían por qué un hombre de negocios exitoso pediría algo tan íntimo a su mejor amiga, ni por qué ella aceptaría asumir una responsabilidad tan grande. Cada comentario, cada mirada cargada de juicio, parecía pesar sobre Leora, recordando que el mundo a menudo subestima a quienes deciden actuar con valencia. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el coche, un conocido de Ashton los vio y soltó un comentario cargado de sorna. Vea, Ash, ahora quien cuida tus secretos más personales. Dijo con una sonrisa burlona. No todos pueden manejar decisiones así. Ashton no respondió con enojo, su calma era su escudo. Pero Leora sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, la vulnerabilidad que habían compartido en privado parecía expuesta al juicio público. Se dio cuenta de que, además de la responsabilidad de traer una vida al mundo, tendría que enfrentar el escepticismo y la crítica de quienes no comprendían la fuerza de su vínculo. Esa noche, en la seguridad de su apartamento, Leora dejó salir un suspiro profundo. Reflexionó sobre todos los momentos en los que había sido subestimada, en la escuela, en la universidad, en su trabajo. Siempre la habían mirado como alguien demasiado sensible, demasiado frágil, incapaz de manejar las dificultades de la vida. Pero esa percepción nunca había captado su verdadero valor, su paciencia, su inteligencia, su capacidad de amar y sostener a quienes importan. Mientras tanto,
Ashton sencha que también debía protegerla, no con dinero ni con poder, sino con confianza y apoyo. Cada conversation, cada gesto, cada mirada silenciosa, reforzaba su vínculo. Sabía que la verdadera fuerza de ambos no residía en la riqueza ni en la fama, sino en la lealtad y la comprensión mutua. En el silencio de esa noche, ambos comprendieron que estaban entrando en un territorio desconocido, uno que exigiría coraje, resiliencia y, sobre todo, fe en ellos mismos y en su amistad. Los días siguientes trajeron más desafíos, compromisos de trabajo, comentarios de amigos bien intencionados, y el constante recordatorio de que el mundo no siempre celebra la valencia. Pero en cada obstáculo, Leora y Ashton encontraron una oportunidad para fortalecer su decisión. Aprendieron que la verdadera fuerza no consiste en evitar el juicio de los demás, sino en mantenerse firmes en aquello que saben que es correcto. Una noche, mientras la ciudad brillaba bajo un cielo estrellado, Leora se sentó junto a la ventana, contemplando su reflejo mezclado con las luces de la calle. Por primera vez, se permitió sentir orgullo de sí misma. No por cumplir expectativas ajenas, sino por asumir su propia decisión con valencia. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que, mientras permanecieran unidos, podían transformar la crítica y el escepticismo en respeto y admiración. Y en ese instante, algo dentro de ella cambió, entendió que la verdadera grandeza no estaba en lo que los demás veían, sino en la fuerza y el corazón que levaban dentro. Con el paso de las semanas, la decisión de Leora y Ashton empezó a generar un efecto inesperado. Aquellos que antes los habían juzgado comenzaron a notar algo diferente en ellos, una calma compartida, una fuerza silenciosa que no se compraba con dinero ni se demostraba con palabras. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Una mañana, Leora recibió un mensaje que la llenó de ansiedad, una reunión con la junta de inversionistas de Ashton se adelantaba, y entre ellos se encontraba un antiguo rival que siempre había cuestionado sus decisiones personales y profesionales. Leora sabía que este momento pondría a prueba no solo su relación con Ashton, sino también su propia confianza y determinación. No dejes que te intimidan, lo dijo Ashton mientras caminaban hacia el edificio, su mano rozando la de ella en un gesto de apoyo silencioso. Esto no es solo mi mundo. Es nuestro. Y juntos podemos enfrentarlo. En la sala de juntas, las miradas inquisitivas de los inversionistas se posaron sobre ellos. Murmullos, gestos de sorpresa y algunas sonrisas irónicas acompañaban la entrada de Leora. Pero lejos de sentirse intimidada, ella respiró hondo y sostuvo la mirada de Ashton. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que había soportado, de todas las veces que la habían subestimado, y de la fuerza que ahora emanaba de su decisión compartida. Durante la reunión, Ashton presentó un nuevo proyecto que requería precisión, creatividad y, sobre todo, confianza. Cuando los inversionistas cuestionaron aspectos críticos, Leora intervino con claridad y seguridad, ofreciendo soluciones y perspectivas que nadie había anticipado. Su inteligencia, su calma y su visión estratégica dejaron a todos sorprendidos. Algunos incluso bajaron la guardia, dándose cuenta de que habían subestimado no solo a ella, sino también la fortaleza del vínculo que compartía con Ashton. Después de la reunión, mientras caminaban por el pasillo, Ashton tomó la mano de Leora y sonrió con orgullo. Te dije que juntos podríamos superar cualquier cosa, murmuró. Nunca dudé de ti. Leora, con el corazón latiendo con fuerza,
comprendió que este momento era más que un triunfo profesional, era la confirmación de que la confianza, la lealtad y el amor verdadero podían transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento. Por primera vez, sintió que todos los juicios y críticas del mundo habían perdido poder sobre ellos. Su decisión había sido valiente, y ahora el mundo empezaba a reconocerlo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo iluminado por las luces de los rascacielos, Leora se sentó junto a la ventana, mirando como la lluvia suave reflejaba las luces. Sintió una mezcla de alivio y orgullo, comprendiendo que cada sacrificio, cada momento de duda, había valido la pena. La fuerza que había descubierto en sí misma y en Ashton no era solo personal, era un mensaje para todos. Nunca subestimes a quien actúa con valencia y corazón, porque la verdadera grandeza reside en la fuerza interior y la determinación de quienes se atreven a confiar en sí mismos y en los demás. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones, desafíos y momentos inesperados. La noticia de la decisión de Ashton y Leora se había extendido discretamente, y aunque algunos seguían cuestionándolos, muchos comenzaron a admirar la fuerza y el compromiso que demostraban. No se trataba de un acto impulsivo ni de un capricho, era la prueba tangible de que la verdadera amistad y el respeto mutuo podían superar cualquier obstáculo, incluso los más crueles juicios sociales. Leora comenzó a sentirse más segura de sí misma, consciente de que su valencia había cambiado no solo su vida, sino también la percepción de quienes la rodeaban. Cada gesto de apoyo de Ashton, cada mirada cómplice, le recordaba que no estaba sola. La confianza que se habían brindado mutuamente se transformaba ahora en un vínculo inquebrantable, capaz de resistir cualquier presión externa. Un día, mientras caminaban por el parque donde habían tenido tantas conversaciones profundas, Ashton se detuvo y tomó la mano de Leora con firmeza. No sabes cuánto admiro tu fuerza, dijo con sinceridad. Hoy veo claramente que nunca subestima la persona correcta. Leora sonrió, sintiendo que cada sacrificio, cada duda y cada momento de miedo habían valido la pena. Por primera vez, comprendió que la verdadera recompensa no era solo traer una nueva vida al mundo, sino la validación de que la bondad, la paciencia y la lealtad siempre son reconocidas, aunque veces el reconocimiento llegue de manera inesperada. Pronto, la pareja recibió la confirmación de que su proyecto más ambicioso estaba aprobado, con inversiones que superaban todas las expectativas. Aquellos que alguna vez los habían criticado ahora los miraban con respeto y admiración. Pero lo más importante no era el dinero ni el éxito profesional, era la evidencia de que actuar con integridad, valencia y amor genuino siempre produce frutos. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba la ciudad, Leora sintió un profundo sentimiento de paz. Sabía que habían superado no solo las dudas externas, sino también sus propios miedos internos. La decisión que habían tomado juntos no solo fortaleció su amistad, sino que también reveló un mensaje poderoso para todos los que alguna vez se sintieron subestimados. La verdadera grandeza no es mide por lo que los demás piensan de ti, sino por la fuerza, el corazón y la integridad que llevas dentro. Ashton la miró y, con una sonrisa cargada de emoción, susurró. Gracias por creer en nosotros, por creer en mí, y sobre todo, por creer en ti misma. Leora, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió con un simple gesto, lo sabía todo este tiempo, solo necesitaba el momento adecuado para demostrarlo. Y así, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse, ambos comprendieron que la verdadera justicia, la verdadera recompensa,
había legado, respeto, amor y la certeza de que quienes actúan con bondad y valencia siempre encuentran su lugar en el mundo.